اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد سورة المباركة الفاتحة
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآل خير الوراسية، واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتق العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لكل ذنب أذنبته وكل خطيئة أحدثته. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك، وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانيا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبتا. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وأجرت قدرتك، ولا ينكر انفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبه غافرا، ولا لكبائه ساترا، ولا لشيء من عمله القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجعلت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من كبيه سترته، وكم من فاده من البلاء يقلته، وكم من عثار وكيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لسته أهلا له نشرته. اللهم أعظم بلائي، وأفرط بي سوء حالي، وكسرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بود أملي، وخنت الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها وبتالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعلي، ولا تفضعني بحفيا من اطلعت علي من سري،
ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور يطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترز فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهواه وأسعده على ذلك القضاء، وتجاوزك بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاؤك، والزمني حكمك وبلاؤك. وقد أعطيتك يا إلهي بعد توسيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكثرا مستقينا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سحت من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة الضر وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكره وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذني بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انتضى علي قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك، واعتقد ضميري من حبك، وبعد صدقي ترافي ودوائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تغيى من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه إن خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها، وعلى قلوب اعترفت بإلهيك محققا، وعلى ضمائر أحوات من علمك بعد صارت خاشية، وعلى جوارها سعت إلى أوطانك تعبدك طايا، وأشارت باستغفارك مذعنا ما هاكك الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثون، يسير بقاء كثير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل الوقور المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تكون له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف لي
وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما من هذا الجوع، وأبكي لأليم البلاء وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن سيرتني للعقوبات أو عقوباته مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهلي بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهب لي صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النهار ورجائي أفوق؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستغيثين، ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا ينادينك إن كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك، وذاك دعا بك بمعصيتك، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتك، وهو يضج إليك ضجيج المعامل لرحمتك، ويناديك باللسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك؟ أم كيف تعلم النار وهو يعمر فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في الطي منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبع لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك، وباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعظيمها جاهديك، وقضيت به من الأخلاد المعاندين، لجعلت النار كلها وردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، وأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليها أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت، وكل ذنب أذنبت، وكل قبيح أسررت، وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت،
أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بالإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا على مع الجوارح، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفي حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناسيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتك من الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موسورا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من عليه شكوت أهوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العظيمة جوانه، وابلي الجد في خشيته، والدوام في اتصالك بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في الباردين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك الذنوب المخلصين، وأخافك مخافك الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد، ومن كادني فقيد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم ظلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعطف علي بمجدك، وافعظ لي برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك. فاكلني أثرتي واغفر ذلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرت بدعائك، وزمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نسدت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واغفني شر الجن والإنس من عدائي. يا سريع الرضا اغفر لي من لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاقته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلابه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقام،
يا نور المستغيثين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد واغفر لي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. مجلس کا اب تشریف لے آو، عرضی قبول کیجیو تشریف لے آو، کہتے ہیں عزادار یہاں آئے گی زہرا، منبر پہ خطبہ ہوگا شہیدی کا تذکرہ، جنت یہ گھر ہو جائے گا اور فرش حریرہ، آئے گے ملائک یہاں سننے کو تذکرہ، یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آو، بیٹھے ہیں عزادار عزا خانے میں آو، عباس کے یا مادر زہرا یا مادر شبیر نب دیر لگاو، بیٹھے ہیں عزادار عزا کھانے میں آو، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے کیا کہہ گئے بھائی سے علمدار جری، جانے کیا کہہ گئے بھائی سے علمدار جری، لاش عباس کی سرور سے اٹھائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بجائی نہ گئی، لاش اندھیرے میں سکینہ کی تھی محتاج کفن، لاش اندھیرے میں سکینہ کی تھی محتاج کفن، شمع تک شام کے زنداں میں جلائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بجائی نہ گئی، کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار، کربلا سے ہے بہت دور سکینہ کا مزار، آج تک باپ سے
بیٹی کی جدائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی۔ لاش اکبر پہ یہ لیلا نے کہا رو رو کر، لاش اکبر پہ یہ لیلا نے کہا رو رو کر، ہائے قسمت تیری شادی بھی رچائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی۔ ختم ہے سید سجاد پہ یہ طرز جفا، ختم ہے سید سجاد پہ یہ طرز جفا، پھر امامت کبھی کانٹوں پہ چلائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی۔ بازوئے شاہ میں ایک تیر تھا ہاتھ اٹھ نہ سکے، بازوئے شاہ میں ایک تیر تھا ہاتھ اٹھ نہ سکے، لاش اصغر کی کلیجے سے لگائی نہ گئی، ہو گئے بازو قلم مشق بچائی نہ گئی، پیاس سکا سے سکینہ کی بجھائی نہ گئی۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله Hussein alayhi salam. May Allah make our reward and your reward great for our grief of Imam Hussein alayhi salam. Peace be on him. Sheikh Nurudin, my elders, brothers and sisters in Iman, Salamun alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for marhumeens listed on the screen as well for Kul Arwah al-Mumineen wal-Muminat Sawab al-Fatiha. Amma Yujibu is requested for those listed on the screen and all those in need. Let's recite 5 times Amma Yujibu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul mustarra iza da'u wa yakshifu as-su'. Amma yujibul mustarra iza da'u wa yakshifu as-su'. Amma yujibul mustarra iza da'u wa yakshifu as-su'. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Now I would like to request Sheikh Nurudin to please come forward and recite tonight's majlis. Salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین
والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Condolences to each and every one of you as we continue to commemorate the movement of Imam Hussein alayhi salatu wassalam. So we've been gathering quite regularly recently, and we began talking about shukr, about gratitude. And over these days, I think that when we were together, we covered this topic very well, that we should understand that gratitude, shukr, it's not just a very easy ibadat, it's not just a very pleasurable ibadat, form of ibadat, it's not just a very instinctual and natural form of ibadat, it's also a very high maqam of worship. And I think that we've understood the power that lays at our hands from shukr, from gratitude. And I think that we covered this topic very well. So for tonight I wanted to continue then talking about these two expectations that Allah subhanahu wa ta'ala has from us. One of the biggest mistakes that we can make in religion, in spiritual growth, is to assume that the path is hard. A lot of times, because of this interpretation that we have of Islam, that Islam is a difficult religion, right? Just this interpretation, this understanding alone makes spiritual progress very difficult and makes getting closer towards Allah very difficult, simply because we imagine that the religion is difficult. And you can see it a lot of times in the way we explain our religion, like especially when we talk to people about religion in the street. Like, we have to be careful. This is my experience. I've found that most of the time when we talk to people about deen, non-Muslims, about religion, then if we don't turn them off in the discussion that we have, then definitely when we bring them to the masjid, we'll turn them off. Yani, why we're not growing? You know, we're building Islam in the wrong way in America. And it's not just here, it's not Tampa, it's everywhere, right? What we're supposed to be doing in North America is making Muslims. The people are thirsty. They're looking for answers. They're just as thirsty for answers as you and I are. But instead of making more Muslims, what we're doing across the country is making more centers. We should be making more Muslims, we make more centers. When we talk to people about Islam, either we turn them off in the discussion that we're having, or when we bring them to the center, then definitely they'll get turned off. A lot of times we turn people off from religion because when we talk about religion, when we explain spirituality to people, we make it seem like something hard. Even you can see in our basic understanding of religion, you can come to understand how we think the religion is hard. When we talk about the religion, what do we talk about? All we ever talk about is do's and don'ts. And mostly what's haram. And most of the time we talk about religion, we say, no, you can't do that. You can't do that. That's haram. That's bid'ah.
This one is makruh. When we talk about religion, then we talk about duties and obligations. We don't eat this, we do eat that. We have to pray 5 times a day and fast for 30 days in the month of Ramadan. Like, sometimes this is the worst thing to say to a new Muslim. Someone's just accepting Islam, and you tell him, now you're a Muslim, you have to pray 5 times every day. So he's not gonna show you, right? But when he hears that, he's gonna say, wow, 5 times every day. Then you tell him, now, then you also have to fast for 30 days. No eating, no drinking. When you first tell them to, they say, eh. And then you give them a long list. You have to stop eating this, and you have to stop eating this, and you have to stop eating this, and don't drink this. By the time we're done, that person isn't interested in religion anymore. A lot of the time, the tahleel that we have from religion is that religion is difficult, that religion is hard, and that holds us back from growing. Because if we think it's hard, are we going to try at it? If we think something is difficult, we won't make a stroke at it. We'll sit and we'll be lazy and we'll be complacent and we won't move forward. All of this is an introduction to say what? Look, easy, easy. All of religion. When the non-Muslim asks you, when our children ask us, when someone who knows less asks us about deen, we want to pull them towards Allah, then don't give them one long list. Tell them this. Allah wants 2 things from us. Allah, all of Quran, all of ahadith, all of the wahi, all of the revelation, 23 years of Hazrat Rasulullah's life delivering the message to the people, 40 years before that building his reputation. All of it can be found in these 2 expectations that Allah has from us. One of them we've mentioned already. Number 1, for all those barakat and all those ni'amat, all those blessings and good things that we've received from Allah, say thank you. Do shukr. This is one expectation that Allah has from us. This is half of that. All of deen can be found in this. 2 things. Half of it is do shukr. This is what Allah expects from us. When you receive something, when you get some blessing, when you pass through some test, some calamity is averted, do shukr. Say thank you, Allah. What's the other thing? The other expectation that Allah has from us is istighfar. If you make a mistake, say I'm sorry. That's all of religion. All that Allah wants from us can be found in these 2 things. Number 1, say thank you. Number 2, if you make a mistake, say sorry. Send a salawat. Let's continue, inshallah. A lot of times we make religion very difficult. And it stops us from growing. Look, when we were talking about shukr just now, we mentioned that gratitude is one of those ibadat, one of those worships of Allah that is easy, it's instinctual, it's natural for the human being. You might have to teach a little kid how to say thank you, but you don't have to teach a little kid gratitude. It's something natural for them. Istighfar is the same way. To do tawbah, to say, I'm sorry, Allah, for the mistakes that I've made, it's the same way. There is no act of worship as easy as istighfar, as readily accepted as istighfar, except for shukr. And that's why we see that all of deen can be boiled down to these 2. Both of them are incredibly easy, very pleasurable. Yes, it's pleasurable to go and complain to Allah about our weaknesses and our shortcomings and to seek His forgiveness. Istighfar also, like gratitude, has no side effects. Look, even shukr can cause a side effect to a certain extent. That if we do gratitude,
it can happen that we think that we're very blessed, and maybe it can lead to arrogance. Istighfar has no side effects. Istighfar, other acts of worship can create ujub in us. Like we become fascinated with ourselves, we become arrogant. Even salat, even our 5 daily prayers, it can cause us to become proud of ourselves and to think that we're somebody. I'm Ahle Masjid, I'm somebody who prays. I've told you the joke before about the young person in the masjid, right? The young person's in the masjid praying, and the older men are sitting behind him, and one old man says to the other old man, "This young man is a very good man, yeah, very good young man. He comes in the masjid every day to make all of his 5 salat." The other old man says, "Yes, he takes very good care of his parents." The other old man says, "Yeah, he gives sadaqah to the poor people in the neighborhood." The other old man, he says, "Yes, and he's very kind and respectful." And in the midst of his salat, the young man looks back and says, "And I'm fasting today too." Yani, some of our ibadat, some of our acts of worship can cause us to become arrogant. Istighfar is not like that. To seek the mercy of Allah, to seek the ghufran and the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, it doesn't have these side effects. In fact, it creates within us what they call an inkisar, a recognition of our brokenness. And this really is one of the true beginnings to spirituality, to getting close to Allah. You remember when we talked about shukr, we said that by being grateful, right, we fall in love with Allah. Because any selfish person who you keep giving gifts to, even though he loves himself, he'll fall in love with you too. Because you keep giving him gifts. Same with this shukr. We come to recognize how much Allah loves us, He gives us and He gives us. This can cause us to fall in love with Allah. Istighfar also opens up the path to get closer to Allah. Because it creates within us a recognition of our own need. And this is something that we oftentimes forget. Like we lose track of that. We lose focus on that. Our need, yani our weakness, our own frailty, and our own limited nature. Send the salawat. Let's find our way in our notes, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So a person might get prideful or arrogant from other good deeds, from other acts of worship. Istighfar is not like that. And look, don't think that because we're talking about istighfar tonight that I'm calling you sinners. Listen, we're all sinners. We all have our shortcomings and our weaknesses. But a lot of times when we talk about istighfar, we think that istighfar has to have some durust hisabi kind of sin involved. Like you have to commit some big sin to go and do istighfar. That people only do istighfar and only talk about istighfar when they're a sinner and there's some specific sin that they're concerned about. This is not the case. Prophet Hazrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. It's reported that he did istighfar more than 70 times a day. And technically in the riwayat, it's mentioned he did istighfar 70 times a day. But we know that he did that istighfar more than 70 times a day. Hazrat Rasulullah, ma'asum and infallible. Why is he doing istighfar? You know what I hate to hear? That when the ulama come and you ask them a question like this, you ask them a question, you say, "Ya Sheikh so-and-so, Sayyid Agha-Janam," right? Why do the prophets make istighfar and why do the awliyaullah do istighfar? They say to teach you how. Khak bar sarat. So wait, his istighfar is alaki? It's a pretend istighfar so that he can teach you, ahmaq, how to do istighfar? Astaghfirullah.
Their istighfar is from the bottom of their heart. We just got done reading Dua Kumail. Can anybody say that the istighfar that we just read in Dua Kumail from Amirul, because this is a dua of istighfar, this is a dua of tawbah. Throughout the dua, Imam Ali alayhi salatu wasalam is begging Allah for mercy, for forgiveness of his shortcomings. This level of dua that we just read, Dua Kumail, is that not sincere? Is Imam Ali just trying to teach us how to do istighfar? So that's why he goes through all that? No, you see, awliya, they do istighfar even though there's no sin involved. And this is what I wanted to say. Like, don't think I'm saying, oh, Nurudin came here and talked to us about istighfar. That means he thinks we're sinners. No. Look, I'm more a sinner than you. Istighfar of awliya, istighfar of Hazrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala. The repentance of the awliya, of the saints, this is a repentance wherein they are divulging their own imperfection in the face and in the light of the perfection of Allah. Yani, if Allah is all perfect and they've come to recognize the perfection of Allah subhanahu wa ta'ala, then they also recognize their own imperfection. Yani ismat, let's talk about ismat for a minute so you can understand what I'm saying. Ismat doesn't mean that you're not tempted. Ismat just means you make the right choices based on your ma'rifat. Prophets, it's not like some magic spell has been cast over them and they are not able to sin. No. They are tempted just as we are tempted. But at the moment of the temptation, because of their ma'rifat, because of their familiarity with Allah, because of their knowledge of Allah, then unlike me and you, they choose the right thing to do. They freely choose the right thing to do. You and I, because istighfar sin takes away your aql. This is mentioned in ahadith, right? This is why it's like in some ahadith and even some of the teachers, they call sinners ahmaq, they call sinners fools. There's a reason for that, because every sin we commit, it takes away a small piece of our aql, a small piece of our intellect. Awliya, when they do istighfar, they're doing istighfar based on the fact that Allah is perfect and they recognize their own imperfection. They can still be tempted, but they don't sin. And the example I'll show you is Hazrat Yusuf in Quran. Zuleika was the most beautiful woman of her time. She tried to force herself on Hazrat Yusuf, and he resisted. But look at what he says in his dua after this, right? He says, Ya Allah, if you had not protected me, surely I would have been amongst the losers. This to show you that Zuleika wasn't some, bad-looking girl. She was a nice-looking lady. Hazrat Yusuf also is tempted. But when faced with temptation, he says, give me prison. This is where the ismat comes in. This is where the infallibility comes in. They choose the right path. But when they do istighfar, they're doing istighfar based on, they understand their own imperfection in the system, in the world. Human being is imperfect. Our lives are limited by our death. We are an imperfect and a weak and a needy creation. Awliya do istighfar based on that level. Istighfar, though, is one of those things that Allah expects from us. And it doesn't need to be based on some specific sin, because a lot of us, we're putting off istighfar. We don't do istighfar because we're Ahl Masjid. None of us in here are murderers or thieves, or we don't swindle people. Tajawuz kenemi. We're not violating the rights of the people in the streets. We're Ahl Masjid.
And maybe because we're Ahle Masjid, we're missing out on this opportunity to draw ourselves closer to Allah. We're saying, Ya Allah, I'm not a sinner. I do need to do istighfar for what? I didn't sin since last year. And realize istighfar, repentance, it's a recognition of our own weakness, our own need for Allah, and it's a recognition of the omnipotence and all-powerful status of Allah subhanahu wa ta'ala. Send the salawat, inshallah. So nothing is more beloved by Allah than we should ask of Him. Nothing is more beloved by Allah than we should ask of Him. Hazrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he says, Ad-dua afdalu min qira'at al-Quran. Dua is afdal from reading of the Quran. A lot of times we hear these hadith and read these riwayat and we wonder what's meant by it. I'll show you one of the quick little secrets. Like for instance, we have this other hadith, like for instance, making ziyarat to Karbala has more thawab, more blessings than going for Hajj. And people say, oh, how can that be? That's Makkah. This is Karbala. How is it possible? More blessings in Karbala than in Makkah. Understand something. What you have to do will always have less blessings in it than what you choose to do. Huh? What Allah says you have to do, well, you have to do that. And so, for example, Allah made Hajj wajib. You have to go for Hajj. Once you reach the nisab of Hajj, your wealth is there, your property is there, whatever conditions are fulfilled, you have to go for Hajj. It's wajib to go to Hajj. But to go to Karbala, you have to choose to go there. Yani voluntarily. You have to choose to go there. You have to read Quran. What? Because most of us don't read Quran every day, so we think it's not wajib, right? But no, it's wajib. You have to read Quran. This is how Allah is speaking to us. Dua, says Hazrat Rasul, afzalu min qira'at al-Quran. But you have to read Quran. But your conversation that you have with Allah from your own heart, it has a very high status. Hazrat Rasul goes on to say, well, afzal dua istighfar, and the best dua is istighfar. Yani, to seek the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. A lot of our problems in our lives is from lack of istighfar. Just like when we were talking about shukr, a lot of our depression, a lot of our anxiety, a lot of times what we call mental issues in the Western culture, it's a heart issue because of lack of gratitude. The same is true for istighfar. So let's make a little trouble tonight. Did you know 1 in 4 ladies in America are on antidepressants or anxiety medications? 1 in 4 women in America. So if you line up, just pick 4 women out of the society, line them up, 1 of them is on antidepressants or anti-anxiety medicines. They've done some sociological studies, right? And what they've found is that by and large, men are happier than women. Women, and especially in this Western society, they go through a lot of pressures and they have a lot of social issues that they have to deal with. They're very unhappy. Men are also very unhappy in this society. Part of the reason is, like we talked about with shukr. We need to be more grateful and recognize our blessings. The other part of it is our lack of istighfar. We're not connected to anything. One thing that the ulama, the urafa say in Dars Akhlaq, because I'm looking for medicine for myself, right? One thing they say, istighfar creates a connection between the abd and the Mawla. Allahumma salli ala Muhammad wa And this is something that we don't often, this is why I chose this topic for this evening, right?
This is something we don't often pay attention to. A lot of times when we talk about istighfar, we feel like we're going to the master and begging, and the master is looking at us with disdain, with anger in his eyes. Let's talk a little symbolically, right? This is how we feel about it when we go to do istighfar. When we go and say, oh Allah, have mercy on me. Ya Allah, forgive me. Oh Allah, shower me with your mercy. The concept that we have in our mind is that we are zaleel. And Allah is angry with us. Yani, Allah is ready to punish us, and if it wasn't for our tawbah, the shalaq would come down. This is not the way we should conceptualize it. Yani, when we go to do istighfar, what does Quran say? Quran says Allah is Tawwabur Rahim. He's oft returning. Tawwab means he's oft returning. This means as many times as we make a mistake, as many times as we fall short, as many times that our weakness exposes itself, then that's as many times as Allah will welcome us to Him. And He's not upset with us. He's not disappointed in us. He doesn't want to punish us. Imam Sajjad says, I'm not surprised by the one who is saved. I'm surprised by the one who is destroyed. This means the game is set for us to go to paradise. Only fools go to hell. Only dummies end up in hell. Imam Sajjad says, I'm not surprised by the one who's saved. The game is set for us to be saved. But in foolishness, we lose ourselves. Allah subhanahu wa ta'ala says, return to your fitrat. Do tawbah. Let's finish up with this portion of the message for this evening then. Do you know that we don't need much education? We don't need much teaching. Why is Quran called a reminder? Even Hazrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, even Prophet is called a reminder. How come they called reminder? We thought that they were bringing something for us that we could learn, isn't it? I mean, that's the concept we have of religion. And this is the message we have to get, not just in our own hearts and in the hearts of our family members, but to the society around us, right? Look, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam didn't bring something new. This Quran, it's a reminder. Why is it a reminder? Because you know it already. Quran says it. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah did ilham into our existence, into our essence, into our hearts and our souls, teaching us what is right and what is wrong. We know it already. Nobody has to come and tell you stealing is wrong. Prophet didn't have to come and tell the people that robbery is wrong. The people know these things already. We know what's wrong with us already. Imam Sajjad says, what's wrong with you? Your illness has been made known to you, and also its cure. Whatever's wrong with us, what's wrong with me, I know what's wrong with me, and I know what the cure is. But what's the problem? I'm weak to take the medicine. And it's the same for each of us in here. Each of us in here knows what's wrong with us. And we know also what's the medicine. What's holding us back? We're weak to take the medicine. The first step in taking that medicine then is istighfar. That we should do tawbah. That we should return to our fitrah, our nature. Naturally, Allah created us pure. That's why this verse that I read for you in the khutbah, Allah subhanahu wa ta'ala, He says, surely Allah loves those who do tawbah, and He loves the clean ones, mutatahhirin. Because tawbah is a cleansing for the inside. Allah subhanahu wa ta'ala loves us. He's calling us to Himself.
one of the ways that we can establish a relationship with him is in istighfar and with tawbah. That's all that he expects from us. All of this religion, two things. Say thank you for barakat and say sorry for our mistakes. You know, when we look at the shuhada of Karbala, and I know there's certain nights for certain shuhada, and certain occasions we remember certain of the martyrs. This evening, I want to remind you of my favorite companion of Imam Hussein. And it's my favorite, this companion of Imam Hussein's is my favorite because like me, they didn't start out in the camp of Imam Hussein. And you have a number of people like this, huh? You know, when you look at the companions of Imam Hussein, very few of them will fit into the Shia box that we've created today. Like today we have a Shia box, right? Very few of the companions of Imam Hussein can fit into that Shia box. You look at, for instance, Hazrat Zuhair ibn Qayn. He isn't who we would call a Shia today. He stayed away from the camp of Imam Hussein. He avoided the camp of Imam Hussein. But like people like us, he ended up in the camp of Imam Hussein. Who could be in a worse condition than the one who stops Imam Hussein on the road? I mean, really, this is something that we have to consider. The one who stops Imam Hussein from continuing to Kufa and diverts him to the plain of Karbala. The one whose soldiers and horses drank up the water of the camp of Imam Hussein. Listen, if you want to know why the camp of Imam Hussein alayhi salatu wasalam was running low on water when they were encircled at Karbala, it's because they used up all of their water feeding the troops and the horses of Hazrat Hor's detachment. Imam Hussein alayhi salatu wasalam himself would go from person to person giving them water. Do you realize the hujjat in this act? That the companions of Imam Hussein, in their first encounter with the armies of Banu Umayyah, they're giving water to the army of Banu Umayyah. Right down to the horses of the army. Imam Hussein says to Hazrat Hor, "May your mother grieve over you." This was a saying that Arabs used to say to each other. It was like saying, if only you die and be out of my way. Yani, it's a very harsh thing to say to someone. You want to know how Hor was able to change sides from one side of Banu Umayyah to the side of Imam Hussein? It's simply because of love and respect for Hazrat Fatima Zahra. When Imam Hussein says to him, "May your mother grieve over you," Hazrat Hor replies, he says, "Hussein, your mother is such a personality that I cannot say anything about her. I cannot even bring her name on my tongue." Yani, even Hor is an officer in the enemy army. He's a man who has love of Fatima Zahra in his heart. Respect for the daughter of Hazrat Rasulullah lives in the heart of Hazrat Hor. And so on the night of Ashura, when Hor has to try to sleep on that night, with the cries of Al-Atash coming from the camp of Imam Hussein, the children of Imam Hussein crying out for thirst,
Hor spent that whole night listening to the cries of Imam Hussein's children, listening to the sounds of recitation of Quran, of Salah. The next morning, Hor has one question for his commanding officer. He goes to Umar Assad and he asks, "Are you really going to fight Hussein ibn Ali?" And Umar Assad says, "There's no other way but spilling of blood between us and him." It's at this moment that Hor makes his decision. And he makes the situation correct for him to leave one side of the camp and go to the other side, to Imam Hussein's side. He asks one of his companions, "Have you watered your horse today?" And when they reply no, Hor leaves, and they say that if we had known he was going to escape to Imam Hussein's side, we would have gone with him. But we thought he was going to water his horse. And Hor takes his opportunity and begins to move forward towards the camp of Imam Hussein. When he reaches in that middle ground between the two armies, he begins to tremble like a leaf. And the people from the side of Imam Hussein, they call out, they say, "Hor, if we were asked who were the bravest people in Kufa, we would not fail to mention your name." I'm sorry, we would not fail to mention your name. Hor was known for his bravery. They said, "Why are you standing? Why are you here on this horse, trembling like this, Ya Hor?" Hor says, "Today I'm giving my soul the choice between heaven and hell. And by Allah, we can never choose hell." And he lashes his horse and delivers himself to the side of Imam Hussein and throws himself at the feet of Imam Hussein. This is a lesson to you and me. We can start out the day as sinners. We can start out the day as weak, as people with shortcomings and faults. We can start out the day even as enemies of Ahlul Bayt. But all it takes to die with your head in the lap of Hussein, because this is the last moments of Hazrat Hor. He spends his last moments with his head in the lap of Imam Hussein, looking up at the face of Imam Hussein, with Imam Hussein smoothing his hair and stroking his head and assuring him of paradise. We too can make that transformation, that we are enemies by day, but by afternoon time our laps are in the head of Imam, or in the our heads are in the laps of Imam Hussein. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولعنة الله على قوم الظالمين آمين. आएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, तुम सानिए ज़हरा की गरीबी को समझना, गाजी की कसम है तुम भाई ना तड़पना,
بے پردہ تیری لاش پہ جب آئے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب کی زینب کس طرح گزاروں گی قیامت کا وہ لمحہ جب شام غریبا میں میرا بھائی نہ ہوگا، بابا سے نگاہ نہ ملا پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، انصاف کرو کیسے بہن دل کو سنبھالے، اس گونج کا احساس مجھے مار نہ ڈالے، باغی کی بہن شام میں کہلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، تم میری طرح غم یہ اکیلے ہی سہو گے، وعدہ کرو یہ بات نہ بانو سے کہو گے، زندہ میں سکینہ کو جو دفنائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، تم ثانی یہ زہرا کی غریبی کو سمجھنا، غازی کی قسم ہے تم ہے بائی نہ تڑپنا، بے پردہ تیری لاش پہ جب آئے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ سورۃ مبارکۃ الفاتحہ۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا صار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، لعن الله أمة قتلتك
ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامقة والأرهام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولن تلبسك من مظلمات ثيابها. وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم مطبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد حسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوضا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المهارم وانتهكت حرمة الإسلام. ونعم الصابر المجاهد المهام الناصر والأخ الدافع عن أخيه مجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زيد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة، وأدرجني دراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. السلام عليكم يا سائر الشهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغربة السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، شفيئنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجر الله تعالى فرجك
وسهر الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.